يا اسطى ده Contortionist you were not. بهلواني ايه بس؟ Disjointed بهلواني ايه vertebrae. بس؟ Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. بقول لك ايه، ثانية ثانية يا جدعان، يا جدعان مش ده الخنصر A missing المقطوع؟ pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. يلا ده Sherlock. ده جارنا. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it What? up to the police. ده جارنا اللي احنا لسه جايين نسأله مات، يعني هو اللي كان عنده الإجابات مات. احنا كده مضطرين ان احنا نبحث في قلب المنطقة كلها على مين قتله، او هو كان ده جريمة انتحار ولا في ايه. Hog heaven. النعيم المطلق. في مش عارف خرطوم ميه مقطوع، مش عارف في حاجة هنا. ثانية بس، ايه ده؟ سكينة. اوه، هل هذا هو دليل الجريمة ام A لا؟ sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. هو لسه في حاجة تانية في السكينة؟ Seen في a lot of use. The blade is worn from grinding. يعني سكينة مش حد بمفيل كفاية عشان تقطع أصل الحبال. أيوه، الخشب مكسور زي ما قلت لكم يا جدعان. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. تم تحديث الدليل، دليل جديد لقصر العقل. هيا بينا يا بروف، دليل جديد. ايه؟ السكين والموت. لا ما فيش. ايوه في حاجة في الأرض، في حاجة يا جدعان، ما انا قايل لكم يا جدعان في حاجة في الأرض يا جدعان. هو اتسحل يا جدعان، في حد فشخه في الأرض. خطاف. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. طرف حاد خطاف نظيف معدات للتدريب كما قلت يا جدعان. يا جدعان ده اسمه ايه ده؟ كان مقلق، كان مربي حيوان شرس. هنا نفس النظام. ايه ده؟ العرض 100 طنان ايه؟ فيل بالغ. والله العظيم قلت فيل، انا شكيت ان هو فيل وربنا. يعني ده المفروض كده مكان بتاع فيل. طيب ومال اخويا. وهنا طبعا دي السلسله رابطه الفيل. وحد يربط فيل بسلسله؟ انت عبيط يا. It's valuable evidence. اوكي، فلنلتقط ايه؟ الصوره يا اخوان. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. اوكي خلاص، دي ما ينفعش نعمل فيها حاجه صح؟ فيها حاجه، بس احنا كده هنقدر بقى نتخيل اللي حصل. يلا بينا، اصل مفيش حاجه نقدر نعملها اكتر من كده. نام اخويا نام. يلا يا عم جون اشتغل معانا، الله يرضى عليك. يلا. بدأ الحوار من عند الفيل جوه، فهنا كانت البدايه. لا اظن. ولا اظن لسه برضه. في حد ضربه والفيل نايم. ممكن، قد يكون في حد ضربه والفيل نايم. لا بس يا جدعان مفيش اثار لاي حد اصلا، يعني مفيش حتى خطوات رجل او اي حاجه. فلا لا لا لا، بستبعد هذا التفكير. هو ده ممكن. وعشان بعديها الفيل هنا يجي يقول له انت عبيط يالا ويفشخه. لا الراجل سحله هنا. لا هو حرفيا هو الراجل متدغدغ مش مسحول. قاعد يجري من الفيل. لا بس هو ما جراش، لان اثار الدم بتقول ان هو اتسحل من جوه. فلا هنا هو ايه؟ ما جراش. بس بالظبط كده، عشان في الاخر الفيل يطلع من قلب المكان خالص. اظن ان انا صحيح. You're not even trying, Sherry. Concentrate. طب في حاجه زياده هنا؟ طيب غير انه الفيل يسحله في حاجه زياده؟ لا يا جدعان، هو الفيل سحله ماشي،
عارفين الحوار ده. وهنا الفيل ايه، طلع يجري ولا عمل ايه؟ لا الراجل، مفيش راجل يا جدعان، قلنا مفيش راجل في الحوار. بس هو هنا الحوار ممكن يبقى هنا ان هو ما هاجمش الفيل، ممكن هو الفيل هاجمه مرة واحدة بس In كده. a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? يعني كده خلاص وقع شخص بجانب السقيفة غاز الفحم وأسقط سكينا قد يكون الشاهد على وفاة. يعني في راجل كان بيتفرج من ورا الباب على الفيل وهو قاعد بيقتل عمه الغلبان. عم الفيل بسبب ان هو ضخم كسر البوابة وهوب راح هدفه على البتاعة دي، كسر الحتة دي من هذا الكوخ الخشبي. الراجل بعد كده اخد بعضه وهرب. فاحنا المفروض نبحث عنه. صح الكلام يا عمي؟ الحيوان مشتبه به على الرغم من أن هذا الصديق، إلا أن كوردونا هي موطن الفيل. المخلوق كبير بما يكفي لترك آثار أقدام عرض 8 بوصة. هرب لكن لا يمكن أن يذهب بعيدا دون جذب الانتباه. فمعنى كده إن إحنا هنسأل الناس على الفيل. Do you know anything about this? That's a question I can't answer. بالظبط كده. عبر الفيل المسمى جالوت الجسر اليوناني في اتجاه الغابة حيث اعتاد سيدور أخذه عبرة. طيب الجسر اليوناني من هذا الطريق. الموت بسبب الضرب. السيد جالين امتلك حيوانا بري. بالظبط كده. ربما هاجم الفيل جالوت سيدو جلدن من أجل التحرر. ماشي. أنا حاسس إن أنا قاعد بقرا أساميهم غلط. الأضرار التي لحقت بالسقيفة. السكين. بالظبط. في هنا كان هناك شاهد على الفوضى في ممتلكات جلدن أسقط سكينه. ربما أصيب بجروح بسبب السقوط. يعني المفروض احنا كده بندور على واحد مجروح من البحارة. ده الفيل ده صح، دي أقدام الفيل. زيت The الزيتون. elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere Okay. along the way? الفيل داس في زيت زيتون وفضل ماشي فأثار رجله بقت موجودة في الأرض. ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ سوف أنمو امتناني لهذه الجزيرة تماما مثل هذه الشجرة التي أهديها لكم من أكثر المواطنين المسؤولين كوردونا سي جلدن. يعني جلدن هو اللي زرع الشجرة دي لأهل كوردونا. مش معقولة الفيل سافر آخر الدنيا. استمر الفيل في الركض. هو لسه نزل بحيرة. الفيل نزل بحيرة ما. Strange. غريب. It was hung with لم care. تعيقه بعناية. طيب خد في قفل هنا. The game قفل has ومفتاح. escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. ايه ده؟ يبقى حاكم كوردونا عطى الفيل لزميلنا. عشان ايه؟ عشان يرعاه ويربيه. قام جه زميلنا عامل الفيل بطريقه وحشه ما كانش عارف يتعامل معاه دي. قام الفيل عطله على دماغه كده. هنا يب افتح يا زميلي. نبحث جوه المنزل. قد نرى اي شيء يساعدنا في التحقيق. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. لا اخبرني بكل Can you شيء. tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human.
I was frightened, so I ran inside and hid here. لعبة ثيودور من نار. آسف على خسارتك. لا. Well, it was the most probable outcome, living with a giant wild animal such as that. How can you be so cold? Goliath murdered my father, Mr. Holmes. He mustn't be allowed to get away with it. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. طيب لم نلتقي من قبل. لا تقديم دليل على طول. بص يا باشا، انا لقيت عند ابوكي ايه الاثار بالقرب من السقيفة حياة. عايز اللي هي الفيلة. وصف قتل الفيل. سمعت الصراخ. قالوا لا ثانية. ايوه هي دي Had تقريبا. Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. طيب. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. ألم نلتقي من Miss قبل؟ Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. البت قاعدة بتهرب. طيب في دليل يتحدث. ايه بقى؟ إفادة ايموجي. وصفت ايموجين كيف قتل الفيل جلايدن. سمعت صراخ جالوس من نافذتها. كانت ترى الحيوان فقط وهو يرفع جثة والدها. هرعت إلى الطابق السفلي ورأت الحيوان يجره. رمت عليه الحجارة وهرب الحيوان بعد أن انطلق صرخة مروعة شبه بشرية. ركضت عائدة إلى الداخل واختبأت في غرفتها. هي مصدومة لكنها على استعداد لتقديم المزيد من الإجابات إذا وجدنا أي شيء. She packed as much as she could carry. هنا في كتاب. بتاع مين هذا الكتاب؟ False idols? Oh, sounds utterly dreary. في صورة مين؟ أمها وأبوها دول ولا مين دول؟ المكتوب So هنا. idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. The same dull poses on all romantic photographs. Hey, Sherry, we need to talk. يلا بينا صاحبي. يا ريت والله عشان مش عارف أعمل إيه. أنا دماغي عطلانة. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. تقديم دليل. يا ريت يعني. I خلينا نسأل عن found الصورة. this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I'll just call him that. It يا جدعان probably هو ده يا sounds جدعان very silly. اللي وقعت Your منه secret السكينة is بتاعته. safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. يا A ريت. yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. ماشي. اسألها على الجزء الثالث. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life.
Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. نادي سيليا لليخوت. طيب فين ده بقى على الخريطة؟ نادي سيليا لليخوت. I found it. حتى هو جنب، حتى اسمه ده جنب الأساس وكده لو عايزين نملى البيت بتاعنا. بس هو نادي سيليا لليخوت، عايزين نروح نقابل الحاج كده ونكلمه كده ايه في موضوع مهم، لا يكون عارف ايه اللي حصل، او يكون ممكن اصلا الفيلم ما قتلش ولا ما قتلش حد ويكون هو اللي قتله، فاهم؟ That's a question I can يا answer. ريت والله. ذكر أعضاء نادي اليخوت أن بول غاب عن السباق ولم يرى أحد منذ الصباح، قد يكون في غرفته في الورشة جنوب نادي اليخوت. هي دي الأوضة بتاعته؟ ولا لا ده أنا دخلت كده. Foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. في حاجة يعني. طبخ طلاء جديدة، قصدرة Champions طلاء. Whirlpool. Pool's bread and butter. والأوضة دي مقفولة. Bloodied bandages. Has someone been hurt? What should be stored in here? الجزء التاني من الكتاب صح كده؟ Sales of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. We can become pirates and show them what should be stored in here. أيوه ثانية واحدة. المشكلة إن مش كل حاجة واضحة يا جدعان، بتقعد ياما قبل ما تلاقي حاجة تتفاعل معاها. كثير ما يستخدم مليء بالمسامير. معوجة قليلا تم تحريكها مؤخرا. نعدلها يا زميلي، نعدلها. أيوة I hope مفتاح. Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. خرب بيك كده، قعدنا ياما قبل ما لقينا مفتاح حاجة يا شيخ. جرب ده يا عم، الضمادات Bloodied يا عم. bandages. Bloodied bandages. أيوة هنا تصميم To يخت. earn big, you have to spend big. في رسالة. أيها الوغد، هل تعتقد أنه يمكنك اقتلاع عائلتي، سرقة نقود، استغلال ابنتي؟ هذا ينتهي اليوم، مهنتك انتهت، سأعطيك تحذيرا أخيرا، إذا رفضت التعاون فستجد نفسك في المياه العميقة. جلدن. يبقى جلدن قبل ما يموت قال له ابعد عن بنتي وإلا هفشخك يلا، أما هو راح قتله. It's too easy. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. إيه ده؟ An interesting place for a message to a champion. أوكي، رسالة لبطل. Additional earnings to sweeten the victory. يبقى هو كسيب، بيكسب رهانات، بيكسب سباقات ياما. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. يعني هو بيغش كمان في المسابقات، في الرهانات وكده بيغش. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. يا جدعان مش دي الحاجات اللي بتبقى مخدر للحيوانات؟ A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. بالعقاقير. ايوه الله ينور عليك، هو ده اللي أنا قصدي عليه. ايوه في كتب. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. الولد ده مش مظبوط يا جدعان. الواد ده ورا حاجه. ملاحظة مريبة. لا يمكنك التراجع عن صفقتنا، لا يمكنك المغادرة، هكذا نحتاج منك أن تحضر لنا أوراقا طازجة لحفل الشاي. إذا كان لديك أي أسئلة فسيراقبك الرفاق في السباق. التهديدات في المغلف لما جلدن هدده، وهنا زي ما احنا. قصر العقل. يا ريت هدد بيقول ده تعتقد الموت بسبب الأضرار التي لحقت بالسفينة. لا ده ولا ده. تقديم دليل. بص يا هانم، تعرفي حاجة عن الحوار I'm ده؟ afraid I can't add anything useful. ماشي. Are you هنا aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. أتمنى ذلك. يعني تعرفي إن أبوك يهدده؟ Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me.
ده انت اللي مخدوع، الله يخرب بيت امك. تم تحديث الدليل، وريني. لا تريد ايموجن تصديق ان بقول قد يفعل شيئا كهذا. وإن على الرسالة صدمت ايموجن لمعرفة المدى الذي وصلت اليه تهديدات والدها. الأوضة دي بتتفتح. اوه، جلد باهت. The nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. حرفيا قعد طول فترة من حياته على الكرسي ده، قاعد بيبص على الفيل. شكله كان بيحب تربية الحيوانات. ايوه، ايه ده؟ A relatively functional choice to replace the finger. عطر على شكل فيل. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? في رقم مكتوب 1868. I think Miss هنا. Gilden has barely matured. ايوه، في حاجة كمان، صورة هنا كمان 1877. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. اشترى سيو جلدن 55 عاما الثري المحلي فيلا هندية من سيرك متنقل. علق جلدن قائلا انها فرصة رائعة، لا يوجد شخص في هذه الجزيرة مناسب اكثر مني لتوفير مثل هذا البيت المريح لهذا الفيل. انها جنة لمخلوق نبيل، لن يتم حبس هذا الحيوان بعد الان في خيمة من المهرجين. سيكون رفيقي من الآن فصاعدا طفلي الثاني، وسأحميه. لا تغاروا يا أهل كاردونا، أنا أفضل مواطن في الجزيرة. سيحدد الوقت فقط ما إذا كان هذا جنونا أم لا. صدم جيرانه من نخبة كاردونا بقراءة الأخبار. علاوة على ذلك سمع صوت أبواق الوحوش الرهيبة، لكن عليهم أن يتقبلوا غرابة أطوار شخص من أقوى سكان كاردونا نفوذا. الآن يمكننا جميعا أن نقول أن أغنياء جزيرتنا لديهم مشاكل أيضا مثل بقيتنا. What's so special about this place? Another elephant? A catchy title. إيه ده؟ A partnership annulled with a single stroke of a pen. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. التقط لها الصورة. Mother. It's nice to see her young and smiling. أمه متصورة مع الراجل ده. From before Mycroft was born. Our family loves to prod at the past. تقديم دليل. إيه رأيك في A. البتاعة دي؟ Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. آخر حاجة أسأل على قارورة العطر. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. تم إيجاد دليل رئيسي. أوكي، إلى قصر العقل. أخيرا انتهت الشراكة. أزاح جلدن أرثر من خطته بخصوص الأرض في المدينة القادمة. قام بحل الشراكة. أوكي، لأ يعني حتى الشراكة اللي انتهت ما كانتش بتقدر ان اسمه ده. طب ما هي انتهت الشركة. اوكي، لا، زي ما احنا مبهمين لحد دلوقتي برضو. علبة الشاي لا توجد أوساخ عليها. A typical tea tin. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. I wonder what he has for biscuits. يلا. This is كوكايين يا زميلي. Oi, hands اوبا، off my أخيرا. possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? انا صديق السيد جلدن. انا صديق ايموجن. لو قلت له صديق ايموجن هبص هعفرته.
والصديق السيء جلدن اقول له انا صديق ايموجين. I'm يلا. Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. معاينة يا ريت والله. الواد ده مش جاي معاه سكة. اسمه ايه ده؟ لا يبدو كحلق رجل. اوبا، هو متحول جنسيا والشغلة السودة دي حتى هنا. يا نهار اسود، ايده شكله اتعور. انتقام او حادث ذراع ممضضة. ده ما احنا برضو لقينا حاجات اسمه ايه ده، ضمادات عليها دم، فاللي هو لف ايده اتعور. الوركان والفخذين عريضين، جسد انثى، يعني حتى الجسم انثى، ولكن ايه طيب، ايه يا ابني، مين هبشك هنا؟ جوع متورم، اصطدم بشيء صلب. ذو خبرة في التهريب، هي امرأة تتنكر بزي رجل لتحقيق مكانة اجتماعية عالية، تستخدم امتيازات الرجل من أجل أهدافها الشخصية، تستخدم حياتها المهنية في اليخوت كغطاء لتهريب البضائع، والعصابات مختلفة في كردونة تعكس ذراعها المصابة الطبيعة الخطيرة لحياتها. على الرغم من مظهرها الخارجي الشجاع، إلا أنها كثيرا ما تواجه مشكلة بسبب علاقتها بالعالم الإجرامي، ومع ذلك فقد وصلت إلى ما وصلت إليه عبر شخصية بولي. لا أرى أي سبب. هي دي يا جدعان، ما انت فعلا بتهرب او انت فعلا بتهربي. صباح الفل. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your يلا قلبوا natural عليا يا habitat. جدعان، كله طلع المسدسات. يلا. But I'm afraid I have to interfere. قلبوا عليا، اقتلهم ولا اعتقلهم بس؟ I'm coming for you. ايه بس يلا. اظن ده تم. Overcome him. Don't fuck. يا نهار اسود، يا نهار اسود، بس. I'm coming. No, you killed him. بس انا قتلته عشان ما كانش في حل تاني، ايه ده؟ في ايه؟ يلا. You can overcome the brute. Weaken him first. I'm coming for you. يلا. I'm coming. يلا بدل ما اقتلك زي Don't صاحبي. bother move. Give him the pepper snuff. He's all yours now. Go for it. انا I thought اسف يا we were برو. against murder. شيت. يا نهار اسود، هو لسه قاعد بيلقم. انا اسف يا رب ما كنا قتلتك. سنة بس عشان اموت. You can overcome. No, you killed him. انا اسف. بقول لك ايه، مش عايز اموتك، خلينيش اموتك. Don't work ما this تخلينيش way. اموتك. Get ready for some pain. Hey, you could have بس kept انت him موت. alive. مش هموتك بقى انت كمان بقى، متبقاش متخلف. انا محتاجكم كلكم عشان استعملكم في القضايا، ولا اتحقق منكم ايه اللي No بيحصل. more. The snuff's بس ready. كده. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. اين كنت هذا الصباح؟ مات سيو جلدن. I tried to tell you before, but your partners interrupted.
have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. طب I وانت want عرفت all the منين ان الفيل هو details. اللي قتله يا You اسطى؟ have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. انا كنت هذا الصباح. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. هل سيجلب لك المشاكل عليك؟ لا You're عنك asking for متخطي trouble الحذر. with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. تقديم دليل. طيب وجدت مقر عمل ورشة نادي اليخوت في الغرفة التي بها لوحة يخت حصل وجود ضمادة ملطخة بالدم. أيوة إيه حوار I الضمادة don't know ده؟ what you're suggesting. طيب خلاص أنا دي قلتها له. إيه رأيك You في smuggle الملاحظة دي؟ illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. بس أنت بتبيع مخدرات يا اسطى. طيب قارورة العطر. I don't know what you're طبعا suggesting. مش هتعرف عنها حاجة. صحيح حوار Look what I الصندوق found. ده. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. أوكي. A تعرف حاجة عن Swift. الحوار ده؟ Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. طيب تهديدات في الخلف. ايه It رأيك في seems as الموضوع though ده Theodore صاحبي؟ Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. يعني انت عايز تروح تحب بنته او انت عايزه تروح تحبي بنته عادي ها؟ I don't know what you're suggesting. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it.
I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. صورة ايموجن ايه رأيك؟ Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. حقائب Imogen doesn't معبأة. strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. يا شواذ يا ولد الكلب، الآثار بالقرب من السقيفة. نخش بقى Does في this الجد knife بقى. seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. اوكي بينفي ان هو يعرف حاجة عن السكينة. What can الحيوان. you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. لسه تم ايجاد دليل رئيسي يا اسطى. ما انا لسه كنت عايز اساله على بقية الحاجات يا اسطى. طيب قصر العقل. بول لديه كدمة جديدة. الضرر التي لحقت بالسقيفة بالظبط. ربما تكون إصابة كوع بول بسبب سقوطه على سقيفة جلايدن. ماشي. التاني سيو هاجم بول برضو مفيش حاجة. هنا مفيش. أيوة في واحدة اهي. كان جلايدن مندفعا للغاية لتدمير حياة بول المهينة حتى انه وصل الى حد توظيف المجرمين. طيب يا جدعان، هو حرفيا انا عملت كل حاجة اقدر عليها واحنا داخلين في ساعتين وقاعدين بنصور، فاظن كمان ان الفيديو ممكن يكسر الساعة فده هيبقى فيديو طويل جدا على دي تاني قضية كمان، ولحد دلوقتي مش لاقيين الحل بتاعها. فاظن كده كفايه قوي ونقدر نكمل حل القضيه الحلقه الجايه. حلنا قضيه سيد التنكر وعرفنا شويه عن ذكريات شاردوك، وكمان بدأنا في حل قضية، واظن ان احنا قربنا نوصل للحل، ولكن نستكمله الحلقة الجاية عشان كده الفيديو هيبقى طويل جدا. وغير كده انا تعبت ودماغي وقفت، فمحتاج اخد راحة شوية وافكر ممكن شوية، ولما ارجع لها اعرف احل القضية. بس كده ده كان فيديو النهاردة. اتمنى لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب شير الفيديو عند كل اصحابك، لعل وعسى حد من صحابك او حد من صحباتك يعجبه الفيديو فيجي يعمل لايك واشتراك في القناه. ولو ما عجبكش الفيديو برضه حط لايك وسبسكرايب عشان هم ببلاش، وبرضه شير الفيديو لعل وعسى حد من صحابك حد من صحباتك يعجبه الفيديو فيجي يعمل لايك واشتراك في القناه. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي. شاركوني في الكومنتات حل اللغز بصراحه، لان انا دماغي عطلانه خالص دلوقتي ومش عارف اعمل ايه بالظبط، فشاركوني في الكومنتات حل اللغز. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.